Tashi Rinpoche. Oh yeah, Tashi Tashi Rinpoche. Oh yeah, Tashi Khensur Rinpoche la Tashi Sering Kerang Kusup Tepo Yinpe. Nga te yin tuji che, kadin che. Tashi Rinpoche. Oh yeah, Tashi Tashi Rinpoche. Oh yeah, Tashi Tashi Oh yeah, Tashi Yes, I am now in cold Chalsa. Oh It's yeah, very yeah. cold here. Okay. It's nearly 3,000 meter high, this Okay. village. Okay. Yeah. Yeah. Thank you for your teaching. Thank you. Thank you. Keep safe. Yeah.
Yes. Thank you. My greetings to everyone. And with this sincere greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the class with the recitation of refuge and the bodhicitta lines. First two lines help us to hold mind taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to be experienced in our mental continuum, to be applied in our daily lives, and we take refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters. We take refuge in three jewels from our heart to free us, not only ourselves, but all living beings like us, have a deep yearning from their heart to experience genuine happiness, and a deep yearning not want to experience any form of suffering. So we take refuge in three jewels, that ourselves and all living beings be free from suffering and origins of suffering. And the last two lines help us to hold bodhicitta, the altruistic awakened mind which genuinely help us to hold all living beings very dear to our heart, and the concerns and well-beings of all sentient beings. So we'll hold these two minds as our main motivation, intention, not only to join this class, but also to live our daily lives, to live our everyday lives with these two minds. When our physical body interacts with others, when our verbal speech communicates with others, when our mental states think about others, always influenced, motivated by these two mental states. As a follower of the teachings of the Buddha, and within the teachings of the Buddha, Mahayana teachings, Bodhisattva teachings. And this is, as I always say, this is a part of training, to train ourselves, to train our minds. And the training is gradual, not all in once. And the transformation itself is also very, very gradual, not all in one time. And while we have this very fortunate, the time and healthy body, healthy mind, and have lots of
favorable conditions to do that. And, it is all the time, whenever there is a time and opportunity to train ourselves with these two mental states. And as I say often, through training, when our mind is very much soaked or very much influenced by these two mind taking refuge and the bodhicitta, then, externally, whatever, adversary, whatever difficulties, that will not destroy deep down in our heart the peace of mind. And particularly when when the last day of this life comes, to prepare for the next life, if we are able to take journey, from this life to next life with these two mental states, then, I would say it is really, sure, we'll have another fortunate life to continue the spiritual journey that we have started in this life. So, while we are reciting those 4 lines, try all our best to hold refuge and bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào chân thật này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. 2 dòng kệ đầu giúp cho chúng ta giữ tâm quy y nơi Đức Phật như là vị Thầy, như là đấng chỉ đường. Chúng ta quy y nơi Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể tu dưỡng, để chúng ta có thể thực chứng được ở trong dòng tâm thức của mình và chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh. Và như vậy chúng ta quy y nơi Tam Bảo từ tận trong tim của mình để cho chúng ta có thể thoát khỏi, mà không những chúng chỉ riêng là bản thân của chúng ta mà tất cả chúng sinh cũng giống như chúng ta, để đều có một cái sự khát khao sâu xa là từ tận trong tim, là để có được an lạc hạnh phúc chân thật. Và đồng thời tất cả chúng sinh như chúng ta đều có sự khát khao một cách thật là mãnh liệt để mà không phải trải nghiệm bất kỳ những dạng của khổ đau nào. Và như vậy chúng ta quy y nơi Phật, Pháp và Tăng để mà được thoát khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Trong 2 dòng kế tiếp giúp cho chúng ta giữ được tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, đó là trạng thái tâm mà chúng ta nên giữ thật là thân thương ở trong tim của mình, và chúng ta có mối bận tâm quan tâm đến tất cả chúng sinh hữu tình. Như vậy chúng ta giữ tâm Bồ Đề không những chỉ để tham dự nghe thuyết pháp, mà để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta giao tiếp bằng hành động, bằng thể chất, thì chúng ta cũng giao tiếp với 2 trạng thái tâm này. Khi chúng ta nói những lời nói, chúng ta cũng giữ được 2 trạng thái tâm này. Và khi tâm của chúng ta nghĩ đến những người khác, chúng ta cũng nghĩ đến với 2 trạng thái tâm này. Là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và trong giáo lý của Đức Phật thì có giáo lý của Đại Thừa, của Bồ Tát Thừa. Và như Thầy thường nói với chúng ta, sự trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề này là một phần của sự luyện tâm của mình. Và chúng ta rèn luyện chính bản tâm của mình. Và cái sự rèn luyện tâm này, Thầy nói rằng đây là một cái tiến trình từ từ.
Và cái sự chuyển hóa tâm của chúng ta đồng thời cũng là một cái sự từ từ, nó không có thể nào mà nó xảy ra trong một thời gian ngắn hay là tức thì. Và như vậy, mặc hiện tại chúng ta đang ở thời gian được may mắn, chúng ta có một thân khỏe mạnh và một tâm lành mạnh, và chúng ta có tất cả những thuận duyên. Và như vậy thầy khuyên rằng bất kỳ khi nào chúng ta có cơ hội để mà rèn luyện tâm của mình với hai trạng thái tâm này thì chúng ta nên thực hiện. Thầy cũng thường nói rằng qua sự rèn luyện tâm của mình thì tâm của chúng ta dần dần, mà thầy gọi từ tiếng Anh là sốt, tất nhiên là thấm nhuần, là ướt đẫm với tâm Bồ đề này. Thì cái đó, cho dù là hoàn cảnh bên ngoài nó có khó khăn, nó có trái ngang đến bao nhiêu, thì nó sẽ không có thể nào mà phá hủy được trạng thái tâm bình an, an lạc của chính mình. Cụ thể rằng là khi ngày cuối của cuộc đời chúng ta đến, và để chuẩn bị cho một cái kiếp sống kế tiếp, nếu chúng ta được đi qua cái kiếp sống kế tiếp với hai trạng thái tâm này, thì thầy bảo đảm rằng là một kiếp sống kế tiếp mà chúng ta sẽ cũng có đầy đủ những thuận duyên để mà tiếp tục cuộc hành trình về tâm linh của mình mà chúng ta vẫn còn dang dở ở kiếp này. Và như vậy, quý Phật tử hãy giữ một cách tốt nhất có thể hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ đề. Sanje chetan soji cho namala Chanju pardo dani jansu che Dagi jinso jibe so namaji Dola penje sanje drubara Sanje chetan soji cho namala Chanju pardo dani jansu che Dagi jinso jibe so namaji Dola penje sanje drubara Sanje chedan soji chonamala Chanjo bardo dane jaso che Dage jenso jebe chonamaji Dola penje sanje drobara. With refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering. Now I will say Buddhamitaba mantra. While I'm saying the Buddhamitaba mantra, we all hold very strongly from our heart loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any discriminations and without any exceptions. For the mind training, initially we'll express loving kindness and great compassion upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings, particularly those living beings who are going through
the very gross, obvious sufferings, mentally or physically. And strongly imagine from our heart that our sincere expression of loving kindness and great compassion reach towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ được lòng từ ái và lòng đại bi một cách rất là mãnh liệt đối với tất cả chúng sinh. Và với điều này, chúng ta hãy bày tỏ đối với tất cả chúng sinh mà không có sự phân biệt nào, sự loại trừ nào. Để rèn luyện tâm của mình, bắt đầu chúng ta hãy trải lòng từ ái và lòng đại bi này đến chính bản thân của mình, đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những sự đau khổ mà thật là thô, ở trên dạng thật là thô, thật là hiển nhiên về tâm ý lẫn thể xác. Và như vậy chúng ta hãy bày tỏ một cách mãnh liệt từ tận đáy lòng của mình về lòng từ ái và lòng đại bi này. Chúng ta hãy quán tưởng là dẫn đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh. Omo me dewa Omo me dewa Omo me dewa Omo me Omo me dewa Omo me dewa Omo me dewa Omo me Omo me dewa Omo me dewa Omo me dewa Omo me Omo me dewa 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 Omo me dewa
Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa. Last Saturday, I concluded the first explanation on the first noble truth of dukkha, suffering. And today, this gathering, we are going to move on to the next noble truth of origins of suffering. Before we move to the second noble truth, and just to briefly to summarize what is the purpose of in the sutra, the Four Noble Truth Sutra, when Buddha explained the first noble truth, what is the purpose of listing the different kinds of dukkha in the sutra, and also why we spend quite long period, many sessions on this subject. What is the reason? What is the purpose? And the reason or the purpose is very much, clearly stated by Jetsongkhapa's this short lamrim, which I quoted several times when we start this explanation on the first noble truth. And this is very crucial for all of us to, to keep in mind, bear in our mind how important, to understand the full nature of dukkha, not just some, not just surface, but full nature of dukkha. And it's dukkha's severity, the severity of the dukkha. And that those first two in a verse, these two lines captured. And the first line in Tibetan, Dukden Nimi Samla Mabe Na. You all have this, people who have joined this class a few
maybe 4 or 5 months or Saturdays ago. This is already there, this first meaning of the first line. But I'm repeating this because it is very important. Dukden, that is the noble truth of dukkha. Dukden, nyimik. Nyimik means, the what you call the disadvantages, or the shortcoming, or the severity, nyimik. Dukden nyimik. Samla, mabena. Samla here is, very, what you call the, deeply, mentally, very deeply, sort of not investigated, put the effort to not to investigate it. In other words, the severity or shortcoming of the, the disadvantage, the shortcomings of the First Noble Truth is not, properly and thoroughly, and not properly and thoroughly, not investigated thoroughly and properly. Dukden nyimik samla mabena. Mabena, beba means, not beba means put effort, put effort. Mabena means not put effort to understand the severity of the suffering, nature of the suffering. Dukden nyimik samla mabena. If we don't do that, if we don't put effort for that, mabena, then the second line, tarba, liberation, tönyer, yearning, longing, yearning or longing for liberation. Tarba, tönyer, chasing, and this word is very important. Chasing, that means, sincere and, from the depth of our heart, and very sincerely, very, strongly, chasing, will not grow. Yearning, longing, a sincere yearning or longing for liberation will not grow, will not happen. And that is the reason why Buddha listed, why those great teachers have explained again and again, from many different angles, the nature of dukkha. If you look at for example, in the Gelug tradition, if you look at the Lamrim, all those Lamrims, Tsongkhapa has taught many different ways the nature of dukkha in the sections where the small scope, sections where the middle scope, very detailed explained. Reason is, if that is not explained thoroughly, then people will not, human beings or sentient beings will not understand the severity of the nature of the dukkha. And without understanding the severity of the nature of the dukkha, the yearning, if that, not put effort to understand that, then the yearning to experience, sincere yearning to experience liberation will not generate. And that is the door, that yearning, sincere, genuine yearning for liberation. That is the door to the enlightenment. So that is the reason. So keep that in mind before we move to the next, the second noble truth, the origin of dukkha. Tuần vừa qua, Thầy vừa kết thúc phần giải thích đầu tiên của diệu tế đầu tiên, đó là khổ đế, cho chúng ta nghe. Và hôm nay chúng ta sẽ di chuyển qua đến diệu đế thứ nhì, đó là
tập đế hay là diệu đế của nguồn gốc của sự khổ. Nhưng mà trước khi chúng ta được qua diệu đế thứ nhì, đó là tập đế, thì thầy sẽ tóm gọn cho chúng ta những mục đích mà tại sao Đức Phật đã giải thích cho chúng ta về diệu đế thứ nhất là khổ đế, và Đức Phật đã liệt kê những phân loại khác nhau của khổ đau ở trong kinh. Đồng thời, tại sao mà chúng ta đã dùng rất là nhiều những thời gian, thầy nói rằng là đã nhiều những buổi pháp thoại vừa qua về chủ đề này, chủ đề về khổ đế. Mục đích hay lý do là gì? Và ở đây thầy nói rằng lý do hay mục đích đó đã được ghi lại một cách rất là rõ ràng bởi Ngài Tsongkhapa hay là Ngài Tông Khả ở trong quyển Lam Rim ngắn mà thầy đã trích dẫn cho trước đây cho chúng ta. Và đây là điều thiết yếu để cho tất cả chúng ta giữ ở trong tâm của mình, tầm quan trọng để mà hiểu biết về toàn bộ bản chất của sự khổ. Chúng ta cần phải hiểu được toàn bộ bản chất của sự khổ, chứ không phải chỉ một vài sự khổ, hay cũng không phải là những sự khổ ở trên bề mặt. Đồng thời là để cho chúng ta nhận ra được sự nghiêm trọng của sự khổ. Và hai dòng này mà thầy đã trích dẫn cho chúng ta đã nắm bắt được điều này. Dòng thứ nhất nói rằng Dukkden Nimit Samla Mapena. Dukkden ở đây là nói Dukkden là khổ đế. Nimit đó là cái sự thiếu sót hay cái sự sai lầm. Samla là cái nghĩ, là cái sự chúng ta nghĩ đến mà một cách sâu sắc về cái phần tâm ý. Mà pena ở đây là cái từ phủ định. Pena là cái sự cố gắng, nỗ lực. Mà pena là cái sự không cố gắng, sự nỗ lực. Và như vậy dòng đầu nói rằng là cái sự sai sót hay là thiếu sót mà nếu chúng ta không khảo sát một cách đúng đắn, một cách trọn vẹn về khổ đế. Và dòng thứ nhì nói rằng Tarpa Tonyel Jishin Makeshin. Tarpa là sự giải thoát, và Tonyel là cái sự yearning. Jishin từ này thầy nói thật là quan trọng. Từ này nó nhấn mạnh là cái sự chân thật từ tận đáy lòng của mình. Và Ikeshin tất nhiên là sẽ không có nảy sinh. Và như vậy dòng thứ nhì nói rằng là cái sự khát khao một cách chân thật để mà đạt được đến sự giải thoát sẽ không nảy sinh ở trong chúng ta. Và Đức Phật và những vị thầy kế tiếp đã giảng cho chúng ta về khổ đế thật là nhiều. Và cũng như vậy, nếu quý vị nhìn vào những quyển giáo lý Lam Rim, tất cả những giáo lý Lam Rim là giáo lý Lam Rim ngắn, giáo lý Lam Rim dài, vân vân, thì Ngài Tông Khả đã giải thích về sự khổ này ở trong đoạn mà mô tả về những người tu tập trong phạm vi nhỏ cũng như những người tu tập trong phạm vi trung bình. Và lý do mà để giải thích những điều này không phải là để cho chúng ta bởi vì là chúng sanh của chúng ta không hiểu được tầm quan trọng về bản chất của sự khổ. Mà nếu chúng ta không hiểu được về tầm quan trọng, sự nghiêm trọng của bản chất của sự khổ, thì chúng ta sẽ không có nỗ lực để mà thấu hiểu, để mà có một cái sự khát khao chân thật để đạt được đến sự giải thoát. Và nếu mà chúng ta không có cái sự khát khao chân thật để đạt được đến sự giải thoát, thầy ví như là cái sự khát khao để đạt được giải thoát là cánh cửa ngõ để để chúng ta đưa đến cái sự giác ngộ. Và nếu không có cái sự khát khao chân thật để mà tìm mưu cầu giải thoát, thì là chúng ta sẽ không có cái cửa ngõ để mà tu tập đến giác ngộ. Và như vậy thầy khuyên chúng ta hãy giữ điều này ở trong tâm trước khi chúng ta đi đến diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay là diệu đế của nguồn gốc của sự đau khổ. Hỏi
Now, moving to the next, second noble truth of the origin of dukkha or suffering. So this, the noble truth of dukkha, suffering, that we experience, even in this fortunate, existence, so-called, a precious human existence, even this, the fortunate existence, we experiences many layers, kinds, types of dukkha. Then, there's no need to mention that dukkha that, goes through in many unfortunate, lives that, living beings going through. And so these different layers and kinds, types of dukkha that we experience, these are here without any causes. These are here, these are that we experience, with the causes. And that's what Buddha is, dealing with. And this second noble truth, as we know, is the way Buddha explained. Then what is the origin, or where these dukkha are coming from? And that is what here, the origins of dukkha. And in the sutra, as we know, and some of you have the sutra, and here in the Four Noble Truth Sutra, Buddha listed, mainly listed three, that is the first in my copy, is in the first, so it's saying, in the first page, last paragraph, that may not be go according to the year because there's a Vietnamese translation. The paragraph is this: now this, bhikshus, is a noble truth of the origin of suffering. It is this craving, so that it is that this craving that leads to renewed existence. That is and existence, accompanied by delight and lust, seeking delight here and there. That is now then in a summary. So here Buddha listed three kinds of suffering: craving for sensual pleasures, that's the first one; craving for existence, that's the second one; and the last one is craving for, extermination, that's the third one. So here, this is how Buddha listed what is the origins of suffering. What is the origins of suffering? So what I would like to do, instead of going through these and list, what I'm going to do, I want to first to give to explain us, a summary. Once again, going back to Lama Tsongkhapa's, that lamrim, a short lamrim, which are just quoted, and continuation of that verse, third and fourth line. Then third line is this: Gun Jung. Gun Jung. The Gun means all. Jung means arise. Arise, all arise. Gun Jung. Korwa. Korwa here, in Sanskrit commonly used samsara. In other words, in English, cyclic existence.
the existence, due to the affliction and the negative karma, that goes rounds and rounds with the birth, aging, sickness, and death. That is samsara, korwa, cyclic existence. Kunjung korwe jogrim. Jogrim means how this cyclic existence is turned, how it goes round and round and round, almost like a endless. Kunjung korwe jogrim. Stages of going through these, this kind of circle, birth, aging, sickness, and death. Jogrim masamna. If we don't contemplate, if we don't think, if we don't reflect on how, this circle of birth, aging, and sickness and death turn round and round and round, if we don't contemplate that kunjung korwe jogrim masamna. If we don't think, contemplate, if we don't understand that process, kunjung korwe jogrim masamna. Korwe tsawa, korwa again, cyclic existence, samsara. Tsawa, root, the root. Korwe tsawa, jeba means cut. Korwe tsawa, jutsul, how to cut, where, how to cut the root of cyclic existence. Kunjung korwe, kasa, kunjung korwe tsawa, jutsul mishebe. We will not understand how to cut the root of cyclic existence if we don't understand, if we don't contemplate, reflect on how this circle of birth, aging, sickness is turned again round and round and round. And that is what these two lines, and that's what here these two lines captures why it is important to learn, to study the origins of suffering. If we learn what is the origins of suffering, then we will understand where to cut the root of suffering. And that meaning, summary, the summary of meaning of these two lines is that. So very, very helpful, those 4 lines. Because 2 lines with the noble truth of suffering, and these last 2 lines with regard to the noble truth of the origins of suffering. Bây giờ chúng ta qua đến diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay diệu đế của nguồn gốc của sự khổ. Và khi chúng ta nói đến diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế, đó là những sự khổ mà chúng ta trải nghiệm, mặc dù là cái hiện hữu mang thân người của chúng ta mà được ở trong những kinh điển gọi rằng là mang thân người quý giá. Tuy vậy, chúng ta cũng trải nghiệm nhiều phân loại khác nhau của sự khổ đau. Và ở đây chúng ta cũng không cần mà nhắc đến những sự khổ đau của những chúng sanh khác mà có những kiếp sống không được may mắn. Như vậy, có rất là nhiều những lớp bức tầng, những lớp vỏ hay những phân loại khác nhau của sự khổ mà không có mà chúng ta nói là không có những nguyên nhân. Chúng ta trải nghiệm những sự khổ này với thầy nói rằng là đều có những nhân. Và Đức Phật đã nói ở trong
diệu đế thứ nhì đó là tập đế, là nguồn gốc của sự khổ là gì, sự khổ đến từ đâu. Và ở đây chúng ta đang nói đến là diệu đế thứ nhì, đó là tập đế, là nguồn gốc của sự khổ. Ở trong đoạn kệ mà thầy vừa mới đọc cho chúng ta, mà trong kinh mà nhiều trong số quý vị đã có, thì chúng con xin đọc bằng tiếng Việt. Đây là thánh đế về khổ tập này các tỳ khưu, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ở đây câu dịch ở trong bản này mà chúng con viết cho chúng con in cho quý vị là câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Thì cái từ Hán Việt này hơi khó để hiểu. Một trong những cái bản dịch khác chúng con tìm thấy đó là nói rằng là ái kết hợp với dục tham dẫn con người khi sinh chỗ này, khi sinh chỗ khác. Và câu cuối nói rằng tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở đây trong đoạn này câu cuối khi thầy nhắc đến tức là dục ái là Đức Phật đã liệt kê cái nguyên nhân thứ nhất, và hữu ái là nguyên nhân thứ nhì, và phi hữu ái đó là nguyên nhân thứ ba, để mà Đức Phật mô tả về nguồn gốc của sự khổ. Và những gì mà thầy giảng ở đây, thầy sẽ không giảng cho chúng ta theo lời kinh, mà thầy sẽ giảng cho chúng ta qua hai dòng kế tiếp của Ngài Tông Khả, nối tiếp với hai dòng mà thầy vừa mới giảng cho chúng ta trước đây. Và dòng thứ ba nói rằng quyên trung kho về trung rim mà samna. Quyên trù có nghĩa là tất cả từ cái sự khởi lên, hay tất cả sự khởi lên hay duyên khởi. Khoe, từ khoa ở đây thường được dịch là samsara hay lầu vòng luân hồi sinh tử, do bởi vì những vọng tưởng hay những phiền não, những nghiệp bất thiện mà chúng ta đang sống ở trong vòng luân hồi sinh tử, và chúng ta trải nghiệm từ sự sanh, già, bệnh và chết. Chukrim ở đây là thầy diễn tả là vòng luân hồi sinh tử chúng ta thì được quay tròn, cứ quay đi vòng vòng, quay tròn hết lần này đến lần khác, và gần như được mô tả là không bao giờ chấm dứt một cái sự sanh, già, bệnh, tử. Và Masamna ở đây là một lần nữa là cái từ phủ định của từ Sampa. Thì cái từ Sampa này là nghĩ hay là quán xét hay là tư duy, thì Masamna có nghĩa rằng là không có quán xét, không có tư duy về về những cái sự sanh già bệnh tử mà liên tục mà chúng ta đang trải qua trong vòng luân hồi sinh tử này. Và dòng thứ nhì nói rằng Kowe Tawa Chusun Mishepa. Kowa ở đây một lần nữa là vòng luân hồi sinh tử. Zawa đó là cội rễ của vòng luân hồi sinh tử. Và Chusun, chữ Chupa ở đây là tất nhiên là cắt đi, chặt đứt đi. Và Sun là như là cái phương cách để mà làm thế nào để mà cắt đi. Và Mishepa là nếu mà không hiểu hay không tư duy, không biết được, nếu thì chúng ta tóm lại dòng thứ nhì nói rằng nếu thì chúng ta sẽ không biết được phương cách để mà cắt đứt đi cội rễ của vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy hai dòng này đã nắm bắt được tầm quan trọng của việc tu học của chúng ta về diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay diệu đế của nguồn gốc của sự đau khổ. Nếu mà chúng ta tu học thì chúng ta sẽ học được cách thức để chặt đứt đi cội rễ của vòng luân hồi sinh tử hay là cội rễ của sự đau khổ. Và như vậy đây là ý nghĩa của hai dòng này. Như vậy tóm lại đoạn kệ này có 4 dòng.
Hai dòng đầu mô tả về khổ đế và hai dòng cuối mô tả về tập đế hay diệu đế của nguồn gốc của sự khổ. Oh, yeah. So then what in this context, what we are going to study, what we are going to learn, we are going to learn, what is the origin of suffering, and how that origin of suffering really, turn the wheel of suffering. Turn the wheel in the sense how this origin of suffering really, acts as a fuel to burn the suffering, or to arise the sufferings, and that's what we are going to learn now. So here, what I'm going to do in the sutra, Buddha listed mainly craving, 3 types of craving, as we just saw in the sutra, Now, craving is, one of the 3, what we usually call, the 3 poisons. That is, sometimes the term is used craving, sometimes term is used attachment. These 2 can be interchangeable. The terms, these 2 terms can be interchangeable. So we can say attachment or craving, and what you call the aversion or anger, aversion and ignorance. So these are the, what in the Buddhist term, sometimes that they are called 3 poisons. Or another term here, 3 afflictions. The craving or attachment, aversion or anger, and ignorance. These 3. Sometimes they are called 3 poisons. Tok sum. Tok is poison. Sum is 3 poisons or afflictions. So all these 3 are mental states. These are not something outside forces. These are all mental states. And what we should sort of make sure these, as long as we are in this circle of birth, aging, sickness, and death, without our own control, then these 3 poisons or these 3 afflictions are within our mental continuum. Fortunately, at this stage, due to many good lucks, these are not very, for us, these are not very, very strong, and not all the time they are in a very active. Nevertheless, these 3 poisons or afflictions are within our mental continuum. We shouldn't think. These 3 poisons are something outside forces, or these 3 poisons are something only to the other living beings, or other people have, I don't have. Don't, if we think that way, then that is big mistake. We should acknowledge, and that's the really something, first thing that we need to understand. Kế đó, ở
trong phạm vi này thì chúng ta sẽ tu học về nguồn gốc của sự khổ. Và nguồn gốc của sự khổ như thế nào? Nguồn gốc của sự khổ để mà thầy dùng từ là turning the wheel of suffering, có nghĩa là quay cái bánh xe của sự khổ. Nhưng mà ở đây để giải thích, đó là để mà chúng ta hiểu được là cái nguồn gốc của sự khổ nó giống như là những cái xăng, những cái dầu để mà nó đốt cháy, mà từ đó mà chúng ta khởi lên, gây lên cái sự khổ cho chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ tu học điều này. Ở đây Đức Phật đã liệt kê 3 phân loại của từ mà thầy gọi là craving ở trong kinh nói. Đó là cái sự tham ái, và sự tham ái ở đây mà chúng ta thường thì chúng ta gọi nó nằm ở trong 3 độc: tham, sân và si. Đôi khi từ craving này, từ tham ái này, chúng ta cũng có thể dùng một từ khác trong tiếng Anh, đó là từ attachment, hay từ cái sự dính mắc, hay là tham. Chúng ta thường nghe hai từ craving và attachment này, hay từ tham ái và dính mắc, được dùng thay đổi với nhau. Và một đọc khác có nghĩa là chúng ta thường nghe là sân, đó là cái sự sân giận, hay cái sự aversion, đó là cái sự chán ghét. Và đọc thứ ba đó là cái sự vô minh, hay là chúng ta thường gọi là si. Và trong thuật ngữ của Phật giáo, chúng ta gọi đó là 3 độc hay tam độc: tham, sân, si. Một thuật ngữ khác mà thầy nói chúng ta có thể dùng đó là nói là 3 vọng tưởng hay 3 phiền não của thứ nhất đó là sự tham ái, hay là sự dính mắc, hay là tham. Thứ nhì đó là sự sân hay sân giận, hay là sự chán ghét. Và thứ ba là sự si mê, hay là sự vô minh. Và bằng tiếng Tây Tạng thì được gọi là đúc sừng, là 3 độc. Thì tất cả những 3 độc này đều là trạng thái về tâm ý. Thầy nói rằng đây không phải là những lực nào đó ở bên ngoài, mà tất cả là đều về tâm ý. Và chúng ta phải biết, phải nhận ra một cách chắc chắn rằng khi nào mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi sinh tử của sự sinh, già, bệnh, chết, thì chúng ta không có một cái sự kiểm soát nào từ chính bản thân của mình. Và 3 độc tham, sân, si này nó hiện hữu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Thầy nói rằng là chúng ta đang được may mắn do nhiều cái sự thuận duyên hay may mắn mà chúng ta có được. Thì những 3 độc tham, sân, si này nó có ở trong chúng ta, nhưng mà nó không có được trỗi dậy một cách mãnh liệt, hay là nó cũng không có xảy đến một cách liên tục trong tất cả những thời gian. Nhưng mà nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và như vậy chúng ta không nên nghĩ rằng 3 độc này là những lực nào đó ở bên ngoài, hay là những người khác có 3 độc tham, sân, si này. Nhưng mà chính bản thân của tôi, chính mình không có những điều đó. Những cái ý nghĩ này là một cái, thầy gọi rằng là một cái ý nghĩ sai lầm mà thật là lớn. Chúng ta phải thừa nhận điều này. Và trước tiên là chúng ta cần phải hiểu về nguồn gốc của sự khổ. So that is these three are the one part. The term here I use, the poison, or in the classical, the Buddhist text. It is in Tibetan. It is called Nyön Mong, and quite often it is translated, in English, saying affliction, or sometimes delusion. I commonly use affliction. That's the one part. But with that, then another part, which is called, in Tibetan called le, or in English quite often translated, people who translate action, or sometimes people leave it without translation. In Sanskrit, karma. So that's the other part. These two, affliction and
action or karma. These two together then keep us in this circle of birth, aging, sickness, and death. Now we need to, as the Tsongkhapa's, the Tsongkhapa's that quotation clearly stated, Jukrim, Jukrim means how we sort of enters, or how we sort of, the process of going through birth, aging, sickness, and death. What is the process? Jogrim. That word is very important one. So here we need to understand these two are the main sort of components. Affliction and karma are the main components, and how these two really we need to understand how these two really keep us in cyclic existence. So here Tsongkhapa clearly stated in his great Lamrim, though both are, very what you call the very effective, elements to keep us in samsara, but within these two, most important things that we need to learn is the first one, affliction, Nyunmong. And so this is important one. Anyway. Đó là phần đầu tiên mà thầy vừa mới giải thích cho chúng ta. Đó là phần mà từ của thuật ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Nyun Mông. Đó là vọng tưởng hay những phiền não mà đôi khi một cái từ tiếng Anh khác chúng ta gọi là delusion hay là sự si mê. Và một phần nữa mà từ tiếng Tây Tạng gọi là lê hay được dịch qua là hành động bằng tiếng Anh, hay nhiều khi chúng ta được nghe mà không có cái sự chuyển dịch mà từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, đó là từ karma. Và như vậy hai yếu tố này, đó là vọng tưởng hay phiền não và nghiệp hay karma, thì cả hai điều này giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, từ sự sanh đến sự già, bệnh và chết. Và như vậy Ngài Tông Khả đã nêu lên ở trong đoạn kệ một cách rõ ràng, và thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta từ trúc rim. Trúc ở đây là để làm thế nào mà chúng ta bị đi vào mà của tiến trình sự sanh đến sự chết. Và từ trúc rim này quan trọng. Thầy chúng ta cần phải hiểu làm thế nào mà hai điều này, đó là vọng tưởng và nghiệp, giữ cho chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và Ngài Tông Khả nói rằng mặc dù cả hai điều này đều là hai yếu tố mà có sức ảnh hưởng để mà giữ cho chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tu học, đó là vọng tưởng hay những phiền não. So within these two, the affliction, Nyunmong in Tibetan, and the karma or le, within these two, initially we are going to focus on the first one, which is Nyunmong, affliction. So what is affliction? Now here, as I mentioned earlier, we are talking about mental states. We are not talking about something outside forces. We are talking about our internal, our mental states, which is very important to remember that. So Nyunmong, the affliction here, in Tibetan, this two-syllable Nyunmong, Tsongkhapa again clearly, nicely stated. It has saying, certain mental states
certain mental state arise within our mental continuum that makes our general mind, like in a form of, unclarity. Like last few days, here we have the weather very foggy, very overcast. So the place where we are living is up on the mountain, on the way to the mountain, quite high, and down in the valley we hardly see the valley. In the morning, those what you call the houses or the buildings. In the evening, those lightnings, we don't hardly see that because this covered by the like a fog or smoky or whatever it might be, like that. So certain mental states, when they arise in our mental continuum, and that arisal of that certain mental state makes our mind very unclear. Not only certain level, not only unclear, it makes our mind to what you called to create unable to see the things, unable to perceive the things as they are. So that I'm looking at this, the two levels. At the first level, I gave you the analogy or example, the current here, the weather for the state, unable to see the down valley, the buildings, the what you call the lightnings, the lights in the evening. But then not only unable to see, but it may cause some to arise some misperceptions, misbelieving. That is the second level. So this term Nyun Mong has a connotation of that, making our certain mental states, when they arise, make our general mental state very unclear, very very unclear, very foggy, very dull. Not only that, another stage is caused to perceive, and to perceive things and events wrongly, mistakenly. And that is the connotation of this Tibetan term, those two syllables, Nyun Mong. Và ở trong hai từ Nyun Mong, đó là vọng tưởng hay những phiền não, và lê hay là những nghiệp hay karma, chúng ta được nghe tập trung về từ đầu tiên, đó là từ Nyun Mong, hay những cảm xúc tiêu cực, hay những vọng tưởng, hay những phiền não. Và như vậy, vọng tưởng là gì? Như được nói, đây là một trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm ở bên từ trong nội tâm của chúng ta, chứ không phải đó là những lực nào đó ở bên ngoài. Và từ Nyun Mong này là nó có hai vần Nyun và Mong. Thì Ngài Tông Khả đã nêu ra rằng có những trạng thái tâm mà khi nó khởi lên ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì nó làm cho cái tâm của chúng ta trong một dạng của cái sự không rõ ràng, unclarity, không được rõ ràng. Thì Thầy đưa ví dụ cũng giống như trong vài ngày vừa qua, thời tiết ở nơi Thầy ở thì nó nhiều mây, và
Như vậy thì ở một mặt á, thì nhìn lên núi thì là nhiều mây, một mặt khác thì nhìn xuống thung lũng, thì khó có thể nào như buổi sáng hay buổi tối, khó có thể nào thấy được những ngôi nhà, những tòa nhà, hay buổi tối thì khó thấy được những cái ánh đèn từ những cái tòa nhà ở dưới thung lũng. Và như vậy, một số trạng thái tâm nào đó khi mà nó khởi lên ở trong dòng tâm thức của chúng ta, nó làm cho tâm của chúng ta thiếu cái sự rõ ràng. Ở một mức tầng nào đó, tâm của chúng ta không có khả năng để mà nhận diện mọi sự việc hay mọi sự vật hay mọi pháp như chúng đang là. Và như vậy ở đây cái sự mà nhận diện không được rõ ràng này nó có hai mức tầng. Mức tầng thứ nhất, như thầy vừa mới cho chúng ta ví dụ của sự không có khả năng để mà nhìn lên núi hay nhìn xuống thung lũng, bởi vì trời nhiều mây và không có thấy được những tòa nhà hay những ánh đèn, vân vân. Cái mức tầng thứ nhì đó là sự thiếu khả năng để mà nhận thấy là như thế này. Đó là trong tâm của chúng ta khởi lên một cái khái niệm sai lầm, một cái tin tưởng sai lầm. Và như vậy, thuật ngữ Phật giáo từ nguyên mông hay là từ của phiền não hay vọng tưởng thì có những cái ý nghĩa như vậy. Đó là khi mà khởi lên thì làm cho cái tâm của chúng ta không được rõ ràng, làm cho tâm của chúng ta, thầy dùng cái từ đua, gọi là cái từ như là bị hôn trầm, có nghĩa là không có cái sự sáng suốt. Và một mức tầng khác đó là làm cho tâm của chúng ta trực nhận sự việc và sự kiện một cách sai lầm, một cách thiếu sót. Oh yeah. So now here, so far what I've done, I've just explained in general what is this affliction that within ourselves, within our mental continuum, not something outside. What is affliction? And this connotation which Tsukaba clearly give us overall meaning of affliction, meaning of Hmong in Tibetan. Then this is very, very helpful, for us to understand, the function in general, the function of affliction. The function of affliction, as I just mentioned, in 2 stages. Initially, it caused like make the things very unclear, very foggy. The second thing is it distorts the reality. It distorts the things and events. Unable. It sort of distorts the reality. So that there are 2 layers. 2 layers. Then when we look at the specific affliction, like attachment, like anger, like ignorance, today we are looking at those 3 poisons. But then when we look at in specific those afflictions, they all share this common features as an affliction, then have a slightly different way to distort, slightly different way to overcast or create a foggy. Then distortion is different. How attachment distorts the reality is different. How aversion, anger, that our mind distorts the reality is different. And same as the ignorance. How ignorance distorts the reality. Though they all share this common feature, have a feature of create the reality very foggy, and with that then have a feature of distorting the reality. So when we understand that, this will give us to understand for us
when certain when certain kinds of affliction start to occur, start to arise in our mental continuum, then we, if we understand the nature or meaning of Myunmong affliction, then there is a, at least we have a warning signal, within ourselves. Oh, affliction, whatever affliction it might be, attachment, aversion, ignorance, jealousy, envy, they all share this common feature. Understanding that give us the chance, to warn us. Oh, in our mental continuum, there's a, affliction is starting to occur, starting to arise. Then we have a chance to deal with that. Và từ hồi nãy đến bây giờ, những gì mà thầy vừa mới giảng cho chúng ta là thầy vừa mới giảng cho chúng ta một cách thật là tổng quát là vọng tưởng hay phiền não là gì mà nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta, và không phải là những điều gì đó mà ở bên ngoài. Và Ngài Tông Khả đã cho chúng ta một cái giải thích cho chúng ta một cách tổng quát về ý nghĩa của từ vọng tưởng hay là từ phiền não, hay tiếng Tây Tạng gọi là nguyên môn. Điều quan trọng để cho chúng ta là để hiểu chức năng của vọng tưởng hay của phiền não này. Như thầy đã vừa mới nhắc cho chúng ta là nó xảy ra trong hai giai đoạn, hai bước từng. Đó, bước từng thứ nhất là nó làm cho tâm của chúng ta không có thấy rõ ràng, bị che, bị mây mù. Và bước từng thứ hai đó là làm cho chúng ta làm sai lệch hay méo mó, sai lệch cái thực tại của mọi sự việc và mọi sự kiện. Kế đó thì khi chúng ta nhìn vào những vọng tưởng hay những phiền não cụ thể nào đó, cụ thể như là tham, sân, si, chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những vọng tưởng hay những phiền não này đều có cùng với nhau những cái nét đặc thù, nhưng mà khác nhau trong những phương cách để mà che mù cho chúng ta, hay là để làm cho chúng ta không thấy được rõ ràng. Và như vậy thì khi mà cái sự thí dụ như tham, hay cái sự tham ái, hay cái sự dính mắc, nó sẽ làm cho cái sự suy nghĩ của chúng ta sai lệch về thực tại, thì nó khác với khi mà cái sự sân giận mà nó làm cho chúng ta sai lệch về thực tại. Cũng giống như là khi chúng ta nói về vô minh hay si mê, nó làm cho chúng ta sai lệch về thực tại. Mặc dù tất cả những vọng tưởng này đều có cùng những cái nét để là làm cho chúng ta có những cái sai lệch hay là che mù những về thực tại, nhưng những cái sự sai lệch này thì nó khác nhau. Kế đó thì chúng ta hiểu rằng là những phân loại khác nhau của những vọng tưởng khi mà nó khởi lên ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có được, ít nhất chúng ta có được cái sự hiểu biết rằng là chúng ta đang có nguyên môn, hay là đang có những cái vọng tưởng đang khởi lên trong chúng ta. Ví dụ như là tham đang khởi lên chúng ta, sân đang khởi lên, si đang khởi lên, ganh ghét, ghen tị đang khởi lên trong chúng ta. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó, ít nhất nó cũng giống như là nó đang báo trước cho chúng ta, là cái tín hiệu để báo trước cho chúng ta rằng dòng tâm thức của chúng ta đang có cái vọng tưởng đang nổi lên, thì nó cho chúng ta có cơ hội để mà chúng ta xử lý những vọng tưởng hay những phiền não này. Oh yeah. So today I repeated those first two lines from Tsongkhapa's short Lamrim, and I would like to request you
to really, to think on or to reflect on, because now it's recorded in here. If you have a difficulty to remember, these are now recorded, you can listen. And also next two lines related to the second noble truth, why it is important to learn the origins of dukkha. When we got these two, the meaning of the first two lines and also the meaning of the next two lines, then we will have a very, very good, a very reliable, what you call the advice, a package of advice for us to understand the Buddhist teaching, the historical Buddhist first teachings on the first two noble truths. If we got that, then we can, we can say, that I'm follower of the historical Buddha. When we understand those, and these four lines really captures the importance of studying the first two noble truths. So what I'm saying here is, go through, if you don't get it fully, go through those four lines again from the recording and reflect on whenever you have a time, anyway. After this, then we will do the 21 Thara prayers, dedication and long love prayer. Như vậy, hôm nay Thầy đã lặp lại cho chúng ta hai dòng kệ đầu ở trong quyển Lam Rim ngắn đó, và Thầy yêu cầu tất cả chúng ta hãy nghĩ, hãy tư duy về những điều này, bởi vì những gì Thầy vừa giảng cho chúng ta là được thâu hình ở đây. Ở trên đây là ở trên Facebook quý vị cũng tìm thấy được, ở trên YouTube quý vị cũng tìm thấy được, và như vậy quý vị có thể lắng nghe những bài về 4 cái câu kệ này một lần nữa. Và đồng thời hai dòng kế tiếp mà Thầy giảng ngày hôm nay đó là có liên quan đến diệu đế thứ nhì, đó là tập đế, và lý do tại sao mà quan trọng để cho chúng ta cần phải tu học về nguồn gốc của sự khổ. Khi chúng ta hiểu được những ý nghĩa của những dòng kệ này, có nghĩa rằng là hai dòng kệ đầu tiên nói về khổ đế, hai dòng kệ kế tiếp nói về tập đế. Kế đó Thầy mô tả rằng là chúng ta như là có một cái package, tất nhiên là có rất là nhiều những cái lời khuyên nhủ mà đáng tin cậy để mà chúng ta hiểu về cái giáo lý đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta, đó là giáo lý về tứ diệu đế. Và ở đây chúng ta đang được nghe về khổ đế và tập đế. Nếu chúng ta thấu hiểu hay chúng ta nhận được những điều này, thì kế đó chúng ta có thể nói rằng là chúng ta là những người noi theo giáo lý của Đức Phật lịch sử. Và những dòng kệ này đã nắm bắt được tầm quan trọng để cho chúng ta tu học về tứ diệu đế. Và như vậy, một lần nữa lời khuyên của Thầy là chúng ta hãy nghe lại và để tư duy về 4 dòng kệ này từ những gì mà đã được ghi chép, đã được thu nhận. Và khi quý vị có thời gian, hãy tư duy về những điều này. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Omoje tse ma pama doma la cha tse
Changze Zhoma Nyoma Ba Mo Jene Geje Lo Dan Tam Jigden Sumgun Chuje She Di Kesar Chewa Lene Jong Changze Dongge Dawa Gundo Kangwa Jene Zigbe She Kama Dongda Choba Namanji Rabdo Chebe Rabara Changze Sengu Chune Je Peme Changne Nambara Jem Jembo Zunju Gadobu Shewa Seba Samden Julu Nyem Changze Teshin Shebe Zodo Taye Nambara Jawa Jem Malu Paru Jimba Tobe Jawe Seji Shindu Dem Changze Duda Rahong Yege Duda Choda Namga Gang Jigden Dombo Shabji Nende Luba Meba Guba Nem Changze Jajin Mela Tsangba Nongla Nazo Wanchu Che Chombo Rola Jesa Namanda Nujun Tsoji Dune De Changze Jeje Chadang Peji Paro Chogo Rabdo Jom Ejan Yungum Shabdi Nende Mebara Choba Shindo Param Changze Dure Jigba Chenbo Duji Pao Nambara Chom Chuji Shane Tony Denze Dao Tamje Malu Sem Changze Kunjo Sumzen Chaji Seme Toga Nambara Jem Malu Choji Kolo Jembe Rangi Weji Tsonama Chum Changze Rabdo Gawa Jibe Ujin Weji Tengwa Belem Sheba Rabshe Duda Rayi Dudan Jiden Wangdu Zem Changze Sashi Gyongwe Tso Nama Tamje Guba Numa Nyem Chonye Yewa Yige Honge Pongpa Tamje Nambara Drum Changze Dawe Dombo Ujen Yenpa Tamje Shinto Para Rebe Chone Weba Mele Dabara Shinto Reba Zem Changze Gebe Tama Meta Barwe Tengwe Une Nem Eja Yungum Kune Koke Daye Pune Nambara Jo Changze Sashi Ngola Chagi Telki Nujin Shabji Dong Chonye Jenze Yige Honge Rinpa Tumbo Namne Ge Changze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Chu Nyem Sowa Omda Yanta Denbe Digba Chenpo Chompa Nyem Changze Kune Korwa Gawe Daye Lune Nambara Kem Ige Jube Ngane Gobe Rigba Hongle Choma Nyem Changze Dure Shamne Dabe Honge Nabe Saben Nyem Ra Benda Rata Beje Jigden Sumna Yowa Nyem Changze Haye Tsoye Nambe Rita Tajin Chana Nam Dara Niju Peje Yege Duna Malu Bane Sem Changze Haye Tsonam Gele Bo Hadang Miam Chi Dem Gwene Hoja Gawa Chi Ji Zedang Melama Ngenpa Sem Changze Nima Dawa Jebe Jenyi Pola Raba Selem Hara Niju Doda Rai Shinto Chakwe Rimne Selem Changze Tini Somnam Gobe Shewe Tuda Yangda Dem Denda Rola Niju Tso Nama Chomba Dore Rapcho Nyem Zawe Ngaje Deba Teta Changze Wane Nishu Tsa Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Je Juro Je
Jeba, Nyamba, Neba, Yang, Kone, Kondo, Pewara. Kanre, Rave, Korve, Shinkama, Pendan, Dewa, Malu, Jongwe, Chere, Sewa, Tenze, Yaso, Shabe, Sede, Pado, Tenjoro. Oh, yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. I will speak to you Xin tra next cho lời trợ Saturday. dụng. Thank Yeah. you, to Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Khensur. Thank you, Lisa. Oh, Thank yeah. you, Kevin. One more to chip.